honorable colleagues, allow me, I guide on this one of school fees. Please. Lob is talking about what was on social media. Says the guilty run when no one is chasing them. So don't run away from this issue. Whether this parliament must not interest in itself in what is taking place at the Ministry of Education. Are you a prostitute? That's how I talk about it. I am not a prostitute and I will never be. Parliament yayitiddwa era nga betuze tusaba kubanga tubadde mu luwummula yasindikibwa kye tuyita adjourning sign die nga tetumanyiddwa tukomawo ne tugamba nti ensonga ezigenda maaso eyo bannayuganda ze babuuza eza ssente zaabwe ezoonoonebwa Parliament eno n'agikulemberewo ekitiibwa sipiika nga tugamba nedda kikulu ne tuzoogerako yayitiddwa olwaleero era mundabye ensonga eno nginokoddeyo sipiika n'atandika okwebuzaabuza okusooka asoose tulimba agambye anti kakati kati sooke tumalize okulenga ministerial police statements we tunaamaliriza ensonga eyo tugenda giddako naye mumulabye olumaliriza n'ajja djani nga n'agisindika mu luwummula okumala weeks 2 ekyo kiba kya bulimba tuleme ate kukola bintu byenaliisa oba ebyekiyayi kubanga obeera omukulembeze osuubizza ekintu ku fulo nogaa katumalize kino tuddeko ekyo ate olumaliriza nogamba nti kakati tumaliriza tubiggaddewo lwaki sipiika yeeyisa bw'ati of course kiraga nti alina kyakweka kiraga nti waliwo ebimutuddemu nga ye kwebuzaabuza okwo alina nekyayogedde wali n'agamba nti kakati aboogera eyo biki lwakubanga twayise etteeka ery'ebisiyaga okwo kwebuzaabuza kuba kati kyagamba nti bannayuganda ababanja embalirira ku ssente zayonoona basiyaga tuleme kwebuzaabuza bannayuganda bakugamba nti nedda ssente zaffe ez'omuwa omusolo tunnyonnyola engeri gy'ozisaasaanyaamu engeri gye muzikwasaganyamu ate kakati nga weebuzaabuza simanyi abasiyaga abasiyazi naki tuleme kwebuzaabuza bannayuganda bakubuuziza ssente zebasasula nga ab'omusolo engeri gy'ozisaasaanyaamu kyo kyolina okuddamu mu kifo ky'okwebuzaabuza naye ffe nga ffe tetugenda kussa mukono ku nsonga eno ate kino kitulaze nti we tukutte we wali ekinyusi tulina kunywereza ddala kuba omulaba nga yeebuzaabuza naki kubanga alina by'atayagala kuddamu tugenda kulemerako mu buli ngeri yonna of course newankubadde kakati atusindise mu luwummula olw'engeri okumala weeks 2 ku fulo ya Parliament yes tubyogererako naye tulina n'awalala platforms endala zetujja okukozesa okubanja embalirira ku ssente zino ate weeks 2 zijja kuggwako tujjako mawera tuddemu tumujjukize nga tugamba nti nyabo wali we twali tukomye ng'ogambye tugenda kuddamu ensonga zino twagala tuzoogereko n'ekirala eky'okubuzaabuza kyagambye nti ensonga zino tujja zoogerako mu komishoni alimba komishoni tetuulanga namuwandikira ebbaluwa n'agiddamu n'agamba nti kakati tukyali mu nsonga za bajeti naki era komishoni ejja kutuula eyo mu kutandika July n'okweyongerayo kakati in the meantime sente zisaasaanyibwa yatuula yenga ye komishoni kubanga awo we walina obuzibu speaker ye chairperson wa commission naye si ye commission tatula n'asalawo nti kakati nze commission tusaasanye zino sente kuba kati byali mukola so nga tukyabanja ensonga zino zirina okukwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu bannayuganda baagala okutegeera era njagala kwebaza bannayuganda kubanga ensonga zino baziremeddeko bane temupowa nga naffe bwe tuzoogerako kubanga mulaba limitations eziri mu Parliament nti kakati sirika ekyo kyogeddeko ekimala katudde ku kirala naki kakati kikulaga nti solutions tezijja kuva just wano mu Parliament ffenna gye tuli eyo amaloboozi twongere okugayimusa nga tugamba nedda ssente y'omuwa omusolo kuba waliwo ebintu by'olaba bikolebwa nga bikyamu sipiika mu nnaku 164 yatambula mu mawanga eyo n'asasulibwa obuwumbi 2 mu miliyoni 600 kakati ennaku 164 kibanga kitundu kya mwaka mu sipiika yali taliiwo okumala ebbanga lyonna eryo si kituufu kuba kiba kitegeeza nti ssente zino newakubadde teyatambula ebifo bino naye yazifuna ate nga ssente empitirivu ezo kubanga zalina okufuna zino nyingi nnyo ku ezo zalina okufuna mu mateeka waliwo obuwumbi obulala 9 ne miliyoni 9.9 billion ezatekebwa ku accounts z'abakozi wano ba Chris Obore n'abalala bakola mu office ye ne bazijjayo ne bazimutwalira nti zino zakola activities za speaker kiriwo ekyo mu mateeka ate nga tugamba nti obuwumbi buno mutuwe embalirira kuba sente yamuwa omusolo wano waliwo contract eno contract yagiwa radio ye Bukedya gye bayita Mama Bukedya FM contract ya buwumbi 3 mu miliyoni 13
bagoberera mitendera ki egya procurement okuwa radio ya speaker contract eno mbokola emirimu gya parliament ate n'ekirala abasayininga contract eno nga bamanager ba radio bakola wano mu office ya speaker kugamba olaba ebintu nga byakiyaye so tulemerako kubanga tulina bwino ku nsonga zino era nga twagala okuddibwamu Uganda ayagala otegeera ensonga zino zajja zitya so ne bwanebuzaabuza wano ku fulo ya parliament bannayuganda tusigale nga tuyimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti ensonga zino nkulu okubanga waliwo sente ezibeera mu mateeka nti okay speaker yes alina ofuna omusaala gwe alina ofuna allowances naki ezo si ze twogera nako ni kaakati bino byetwogerako bino ebimenya amateeka twagala okunnyonnyolebwa era nga tetugenda kussa mukono tujja kulemerako paka nga bwe twalamika kubanga ffe twasaba paalamenti eyitibwe tuddemu tutuule nga twagala okwogera ku nsonga zino wali mu setteeserezo ffe twakisaba of course bwenatuuse nange nendaba nga bayiye abasirikale bayitirivu ekitali kya bulijjo nembuuza kyekigenda mu maaso anyway nesibafaako ffe ne tujja kubanga tulina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza of course batidde kubanga bamanyi ensonga zino tugenda ziremerako njagala kubira omulanga ababaka bannange aba opposition side gyenkulembera ne munnange n'aba NRM tuleme kutiisibwatiisibwa obuzibu bwe tulina nti speaker alina obuyinza bungi kakati ababaka abamu bamutya abamu si buli omu kubanga abamu balaba nga boogera naye abamu bamutya bwe naayogera ku nsonga zino speaker tajja kumpa chance kwogera mu parliament speaker tajja kunzikiriza ngende travelinge ku nnyonyi nakyo kuba buli kimu yakyaprovinga buli kimu newe ba constant netaga cost ogenda n'ababaka okulondola emirimu gya gavumenti speaker yalina okwaprovinga kakati abamu bamutya ku lwekyo naye njagala kukubiriza babaka bannange tuleme kutya abantu betulina okutya be balonzi abatusindika wano speaker ono munnaffe mukulembeze munnaffe mubaka munnaffe nyola okubanga kakati yalondebwa n'afuuka speaker naye alina okutuwa ekitiibwa era tulina kumutya tulina naye okumuwa ekitiibwa olwa office gyalimu naye nga tulina okubanja okuddibwamu ku nsonga zino so oluusi wabeera okutiisibwatiisibwa abaka abamu nga bayinza okutya n'okwogera ku nsonga zino abamu ne bagamba nti Ssenyonyi yagamba bagenda kwogera ku ebyo sijja kulabikikako oba ki bwe tukola bwe tutyo bannayuganda abatuteekamu obwesige tujje wano tubakiikirire tuba tubaliddemu olukwe era njagala kwebaza omubaka Theodore Ssekikubo wa NRM naye agambye nti nedda ensonga zino za muwa musolo teziri mu opposition NRM za munnayuganda era nga njagala kusaba abaka bannange bonna aba opposition aba NRM tukitwale bwe tutyo nti ensonga zino za bannayuganda kuba zino sente zaabo okay kikyo kanziremu nkiddemu enteekateeka gye tubadde nayo kubanga speaker twamutegeeza era nitusaba parliament eyitibwe netugamba nti twagala okujja okuteesa ku nsonga zino eza sente y'omuwoomusolo engeri gyeyonoonebwa ekizimbe kino parliament naddala okusingira ddala office ya speaker naye ng'omuntu so ekyo tubadde tukyekweka ffe twasaba parliament eyitibwe okuva mu luwummula era kye tuzza okukola so oba aliwo ndowooza okivudola abaataddewo deployment y'amaanyi etali ya bulijjo naki ebyo byabwe tewali buzibu naye tekitugaana kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababaka okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda abaatusindika wano okubakiikirira kuba kakati bw'oba ogamba nti okujja okuteesa ku nsonga eziruma bannayuganda kubeera kutaataganya ekyo mba sikitegeera ffe kye twalambika era nga tekikikweka twagamba parliament eyitibwe twogere ku nsonga zino era kyovudola nayimuse n'enzanjula speaker n'atandika okwebuzaabuza nga bweyebuzaabuza. We have been following the happenings and the people of Uganda demanding for accountability regarding their taxpayer money. And as legislators, we have said we've got to voice our concerns over these issues. We asked that Parliament be recalled because it was adjourned, signed, die, so we're in a mini recess of sorts. We said it's important that we return and talk about these issues. And we are glad that Parliament was recalled today because we would use that as an opportunity to discuss issues of accountability that are being asked by the people of Uganda. I did raise the issues, as you saw, and the speaker began to scapegoat, began to try and push them under the carpet, which is a dangerous thing, really. I want to advise the speaker, don't hide away from accountability issues, because otherwise then you look like you are guilty. Yeah? Even the Bible says the guilty run when no one is chasing them. So don't run away from these issues. Otherwise, the message you're sending to the people of Uganda is that you're guilty. Because the speaker began by saying, okay, I've listened to you, let's first lay the ministerial policy statements, and then after that, we discuss that issue.
immediately after that, she adjourned the House. Why is she behaving in such a surreptitious manner? Why is the Speaker becoming a blatant liar? Because we are leaders, you know, that plenary, when we sit, it's serious business. So when you make a commitment that after we have laid the ministerial policy statements, then we are going to move to that other issue, and you turn out to be a liar, that means Ugandans are saying, indeed, the issues we are seeing out there are true. Because the way you're using taxpayer money, now you're even telling lies on record, it's very unfortunate. I also heard the Speaker say that, you see, the people who are raising these matters, it's because I insisted on the Anti-Homosexuality Act. Give us a break, Madam Speaker. Stop hiding under the issue of homosexuality. Because are you saying that Ugandans who are demanding for accountability for their money are homosexuals? Is that what you're saying? And that's why they are demanding? Oh, come on, let's be serious. Stop scapegoating. No one is talking about homosexuality and all of that. Ugandans are saying account for this money. So stop pretending around that, you see, they don't like me. And no, it doesn't matter whether people, you know, the citizens like you or not. What matters is that you occupy a public office and you are misusing their tax money. Can you respond to those critical issues? Because, and the issues that we want responded to, the Speaker in a period of 164 days traveled and spent 2.6 billion shillings. How? Because the Speaker, you know, when you tabulate those days, that's about half a year. The Speaker has never been away for 6 months. When did she travel? Because it would mean she actually did not travel, but she claimed for this money it was paid to her. But number two, even what was paid is exorbitant, because the per diem of the Speaker is known. It's $990. But when you look at how much she's paid, 2.6 billion in 164 days, that's over $4,000 per day. How? Who approved that? It does not make sense at all. When you see 9.96 billion shillings that was put on the accounts of staff of Parliament, including the spokesperson of Parliament, Chris Obore, and they withdraw this money and take it to the Speaker, apparently it's for the Speaker's activities. Which activities? This is a lot of money that we are talking about. We want to know. That's why we're demanding for accountability. Which activities are those? Who approved them? Who gets to audit them? Can we have accountability? And why are billions of shillings, taxpayers' money, being put on the accounts of staff members? It is wrong. It is illegal. And we're saying we want accountability. This is a contract which was given to the Speaker's radio station in Bukedia. It's called Mama Bukedia FM. It's a contract worth 3.13 billion shillings to do parliamentary work, apparently, whatever that gets to be, within a year. Were procurement regulations followed? Which ones? How much are these other media houses which relay the work of Parliament and so on? How much do you media houses get to be paid? Why is the Speaker's media house being given 3.13 billion shillings? Okay, maybe there were specific issues of advertising and so on. What procurement regulations were followed? That other radio stations expressed interest, and the Speaker's radio station, you know, turned out to be the most suited. But even more problematic, this contract here, the people who signed as managers of the radio station of the Speaker are staff members in her office here. How does that make sense? And when we ask questions, you're saying, it is homosexuals fighting me. Give us a break. Respond to these issues. That's what we are saying. That's what the people of Uganda are demanding for. And again, the scapegoating of, you see, the issues will be handled in the commission. The commission does not sit. I'm a member of the commission now. I've never sat in any meeting. We are told it last started in August last year. When I wrote to the Speaker wrote back to me saying that the earliest the commission can meet is after June 30th. So in the meantime, who operates as the commission? Who approves all these things? Does the Speaker imagine that she is the commission so she can sit alone and approve these things? No. She is simply the chairperson of the commission. She is not the commission. And she needs to know this. So we are going to insist demanding these issues. Because now she has again sent us, on recess for 2 weeks. It does not take away the issues. If she thinks that she will buy time and push them under the carpet and so on, it will not work. And I want to appreciate Ugandans who continuously speak out. Do not stop asking for accountability, because this is your money. The Speaker should not, pretend and say, I'm being fought, people don't like me. It does not matter whether people like you or not. They're asking you to account for their taxpayer money. And so we'll keep stepping up the pressure, and even the 2 weeks will elapse and we shall be back. We are not going to drop this issue if that's what she thinks was going to happen. Yes, we are the ones who did ask that Parliament reconvene.
to discuss these matters among others. Of course, when we came, we saw heavy deployment that rarely happens. I don't know, but that's their business. It doesn't matter. We put everybody on notice that we want to raise these issues, and that's what we came to do, because that's within the law for us to do that. So there should be no, I don't know, whoever thought that we have come to cause chaos, or we came to execute our mandate, which the people of Uganda entrusted us with, which is to be their voice, to ask for questions, to be responded to regarding their money. So whatever it is that people imagined, I don't know, I don't care. We came to do that. Yes, we have an interesting situation here. We have a speaker who has overarching powers, too many powers, which is problematic. And that's why some people fear the speaker. Some, not everybody, because as you can see, some do voice their concerns. I want to appreciate the Honorable Ssenyonyi for speaking out. He's an NRM member. And I'm calling on everybody in the House, not just the opposition. Even you in the NRM, these matters concern you too, because this is taxpayers' money that should be helping your people, whom you represent in your constituencies. So all of us should be concerned about these matters. Okay, but yes, truth is there are some MPs who fear the speaker because of the overarching powers that she has. Some will say, I fear to speak out on these issues because the speaker will not give me chance to speak on the floor, or that the speaker will not grant me an opportunity to travel, because everything has to be approved by the speaker. Travels, field visits, even when I need a coaster to go with members of parliament for a field visit to play our oversight role, the speaker is the one to approve. So all those powers is what causes some people to fear. But I'm calling on the people of this institution, the leaders in this institution, let's not be fearful. If anything, the only people we should fear are the voters who sent us here. The speaker is not the one who got us here. She's one of us. Okay, she's one of us. We should fear and hold in very high regard the people who sent us, because they require us to demand for answers. So my hope is that we shall all get to speak out, both opposition and the NRM, because matters of taxpayer money should concern all of us. So I appreciate Honorable Ssenyonyi for being bold. I call upon others to be bold. This should not just be an issue of Ssenyonyi and the opposition. No, it's for all of us. Yeah, two things. Obviously, as we keep stepping up the pressure, as I said somewhere, when you fight corruption, it fights back. And that's okay. I've seen people releasing documents saying Honorable Ssenyonyi had his brother to be his driver, officer assistant is his sister-in-law, and that kind of thing. I've said I challenge anybody to prove that I have a relative here. I don't have a single relative operating in my office, not even a distant relative, not even a far-fetched relative. Yeah, because, and I was deliberate about this, because I can't preach water and then drink wine. As I demand that we should fight nepotism, I can't practice it here too. So I don't have a single relative, but people will produce things and so on. I'm told there are things I'm yet to see, actually. I've not seen some of the documents being shared, whether it be about money and so on. I'm yet to see some of these things. A lot has been put out there. What's important is, yes, as members, we do get paid, our salaries, allowances, and so on. What is shared, I need to have a good grip and see what are people sharing. But yes, we can't run away from the fact that, yes, we do get paid, salary, allowances, even for the offices that we do occupy. And that's why I have been saying we should be contented. I'm getting a salary and allowances. Then I should not be awarding myself a lot more money in a surreptitious manner, because what I get should be enough. And that's my call to colleagues, you know. What we get should be enough. Members of Parliament are some of the highest paid people in this country. Let's not be overly greedy. And as you hear, people are going to this one's home to pick money, or going to this office to pick money. Let's be contented with what we have. It should be enough. I know that members of Parliament have got so many pressures, because when government is absent, members of Parliament are the ones, you know, we build roads, we are buying hospital equipment, we are doing all manner of things. Operate within your limits, because you cannot give an excuse and say, I am stealing so that I help my people. It is not a defense, yeah? So operate within your minutes. The salary we are paid and the allowances and so on, work within that to do what you need to do, projects, you know, for your people. Because when you overshoot that, and that's why members of Parliament are always in jail. They are being arrested by moneylenders and so on, because they are doing a lot more than they should. Let's press government to deliver services so that you don't have to go under pressure and then you end up digging your hand in the cookie jar.
omanyi bw'olwanyisa enguzi naye ekulwanyisa. Kyovudde olaba abamu kati batandisa ne propaganda. Nina akawandiiko ke nalabye ng'abamu bagamba nti Ssenyonyi yawa muganda wa mulimu gwa driver n'awa muganda wa mukyala we simanyi obwa office assistant naki bya bulimba. Mu office eno siinaamu muntu gwe nninako kakwate. Siinaamu muganda wange, siinaamu muganda wa mukyala wange, ne bwaba oba kizibwe oba ki distant relative temuli. Era ekyo nakikola kigenderere kubanga siyinza kubanga ngamba bali mwetereze mulekera okukola ebintu bino ngate nange kyenkola. So ne propaganda bajja mutambuza nnyo itizo okay nga bwe mbagambye nti bw'olwanyisa enguzi naye ejja kulwanyisa. Era bingi bajja okuwandiikako naki mpulidde ng'omukulu bw'agambye nti waliwo akatambula nti simanya nfuna ne sente zino naki nja katunulira sinakala bingi ebibize bitambula naye kisijja kukweka nti yes tufuna omusaala ne tufuna ne allowance ezi ku zi ofisi zino ze tubeeramu. Kyovudde olaba nnumiriza nnyo abo ofuna omusaala ofuna allowance ezi ate n'ogamba kaneeyongere zotalina kufuna. Nedda kwofuna kakumale tuleme kululunkana tuleme kubeera na mululu. Yes nkimanyi nti ng'ababaka tulina pressures nyingi kubanga gavumenti yo tekola kyerina kukola. Kakati tuzimba enguudo, tugula ebitanda n'eddagala mu malwaliro, ambulance biki bingi. Era kyovudde olaba ababaka abamu babasiba nnyo ba money lenders kubanga pressures mpitirivu. Naye kikyamugamba nti kanzive kubanga njagala kuweereza abantu bange. Nedda omusaala gwe tufuna ne allowance ezi kozesaako olabe engeri yoyambamuko ku bantu bo ng'era ng'omanyi olinawo olina okukoma, otherwise ojja kufuuka mubbi kubanga toli gavumenti nti ogwe olina okukola ebintu bino byonna. Tulemere ku gavumenti ekola ekyo kyerina okukola naye yes ng'abakulembeze osobola okuyamba abantu bo naye operatingira mwako kw'olina omusaala allowance ezi naki obeere n'okumalwa. As a party we do have offices in various parts of the country which are functional and operating. A couple of other offices are operating under distress. The occupants, the office assistants in those offices are always on the run, a number of them. They are chasing after them. You know, why do you operate with NUP? Why do you work with them? And so on. They intimidate them and do all manner of things. So you find that some of our office people are in hiding. Sometimes they'll open the office a little bit and then, you know, they'll close it for a few days because they're always on the run. We are treated like an illegal entity. And that's why there are those challenges. Some places where we had even opened offices and it came to be known, you find a landlord coming back and saying, I've been intimidated, I can't give you office space here. Here is your money. So we end up having to look for another place and so on. Those are the difficulties under which we operate, and we are cognizant of that, but we keep moving nonetheless. If they are threatening our office assistants and so they can't open the office throughout the entire day and they have to be on the run and that kind of thing, we've got to find other ways of operating. But we are saying, government, stop operating illegally. Mr. Museveni's son, who is a serving military officer, is going across the country doing political work. And it seems to be okay, yet it is illegal. But they keep persecuting a registered political party. But nonetheless, we'll keep moving, difficult as the circumstances are. Ngechibina, we did see, you know, there are many fraudsters in this town, eh? And they keep operating in fraudulent manners. I saw a gentleman called Balaam, another one called Gashumba, who are known fellows within this town and the kind of things that they do. So they went to Masaka and apparently hired a shop, and then they put, you know, said this is NUP office which has been captured. Our offices in those areas are known. This was not one of them. Of course, sadly, is that some of them are now dealing with some of our leaders, some of our elected leaders in some of these areas, whether quietly or dealing with them publicly and so on. But let people not be hoodwinked by these frauds. Yes, ng'ekibiina tulina ziyafeesi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga zitambuza emirimu. Of course ezimu ebitundu ebimu babatiisatiisa kati abakola mu zi office ezo babatiisatiisa ababanoonya nti kakati mwe lwaki mukolagana ne NUP mweyita ki kwegamba babeera kudduka office olumu ne bagigulawo olala ne bagigala kubanga ba RDC beeyo baddiso baani babawenja ekimenya amateeka kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike. So bwe buzibu obubeerawo biseera ebimu bwetwagulawo zi office ezimu kakati abanene mu gavumenti ne batiisatiisa ba landlord abamu. Landlord ng'ajja n'agamba abaayi sente zammwe kanzibaddize
sijja kusobola kubeera na office yammwe ku kizimbe kyange kubanga bantiisiza munansaasira kati nga tulina kunoonya office endala naki so bwe buzibu bwe tuyitamu naye of course kimenya amateeka kubanga mutabani wa Mwai Museveni yeetala eggwanga oyo nno omunnamagye kimenya amateeka naye kaakati ffe ekibiina ekiwandiike baba tulemesa obbikola lwakutya kubanga bamanyi bannayuganda bakoowu nabo baagala nkyukakyuka so bajja sigala nga bakola ebintu ebyo n'okutulemesa naye tusigala tutambula nti ofisi yaffe niyo banaakangakanga abo abagikolamu oluusi nga tebajja kubeerawo naki tusigala tutambula kubanga bingi bye tuyiseemu ekyokutiisatiisa abakola mu ofisi zaffe oba balandiroodi okuzigala oba ki ekyo nno nakitono nnyo tufiiriddwa abantu be tuziise abalala bali makomera abantu balina ebisago nakiso bingi bye tuyiseemu bingi bye tujja okuyitamu lwakubeera ku mazima naye tusigala tutambula nga tukola ekyo tulina okukola nawulidde Masaka manyi waliwo abafere bangi mu ggwanga lyaffe lino ddala wano mu kibuga kati batandise okugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bakola obufere bwabwe waliwo omusajja ono ayitibwa Yebalamu n'omulala Kashumba Bannayuganda bamanyi bye batera okukola wano mu kibuga bagenze Masaka eyo ne bafunayo akaduuka era nnyiniko ne bamuwaayo ku kasente ne bateekamu ebipande nti kakati eno ofisi ya NUP tugiwambye ofisi zaffe zimanyikiddwa so ekyomukisa omulungi abawagizi baffe Masaka n'ebitundu ebirala abafere babamanyi era tebajja kuwuddisibwa of course abafere bano ekyomukisa omubi oluusi bakolagana n'abakulembeze baffe abamu abaalondebwa abamu bakikola mu nkukutu oba mu lwatu naki naye ekyenkiza ennyo be bantu era nga kakasa abantu bo tebajja kuwuddisibwa bafere bano. UgandaEyenkya.